హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆంధ్రాలో అమ్మకుట్టి. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసేపటికి రోజ్ సిరప్ అండి. ఈ రోజ్ సిరప్ని ఇంట్లోనే మనం ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నది ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రోజ్ ఫ్లవర్స్, షుగర్, వాటర్ అండ్ బీట్రూట్ పీసెస్. ముందుగా మనం రోజ్ ఫ్లవర్స్ని క్లీన్ చేసుకున్నాం. అందుకోసం రోజ్ పెటల్స్ని సపరేట్ చేసి ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని వాటర్ అన్నది యాడ్ చేయాలి. ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు షుగర్, ఒక కప్పు వాటర్ వేసి బీట్రూట్ పీసెస్ని కూడా యాడ్ చేయాలండి. ఇది దీని ఒక పాకంలా వస్తుంది, లేకపోతే ఈ పాకం వచ్చే వరకు దీన్ని పాకం అనేది రెడీ అయిందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మనం క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న రోజ్ పెటల్స్ని పాకంలో యాడ్ చేసి మూత పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం. 4 hours కానీ 1 day తర్వాత కానీ తీసి మనం దాన్ని స్ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు. స్ట్రైన్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక ఎయిర్ కంటైనర్ బాటిల్లో పెట్టి మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అని. మినిమం 1 month వరకు ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఐస్ క్రీమ్లో కానీ ఫలుదాలో కానీ హ్యాపీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదండి, చాలా సింపుల్గా రోజ్ సిరప్ని మనం ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆంధ్రాలో అమ్మకుట్టి. బాయ్ బాయ్, సీ యూ అగైన్.